as English midwives and Dutch midwives have got strength, we've got a fantastic professional body, and we've got autonomy. And that's what brings us close together, so we should be doing more together. Because all the world is looking to you as a fine example of maternity care for so many reasons. I think that midwives and different maternity workers sometimes find it difficult to collaborate. Not purposefully, it's just that they're either too busy, or the opportunity doesn't arise, or they have perceptions that maybe the other group doesn't like them, or they don't really understand how the other group works. No midwives and doctors joined the profession to be nasty to women. Like, they would have gone into a different job if they wanted to be nasty. They want to be kind. And if we work together, midwives and doctors and anyone else that's involved, then the woman is going to get the best opportunity to get the best care. And the more we work cohesively with each other, then she's not going to feel ostracized or feel difficult if she's to move from one type of care to the other. Maar uiteindelijk natuurlijk als er wat gebeurt en die vrouw wordt overgedragen, dan in het ziekenhuis, ja, die hele overdracht is weg. En daar zou natuurlijk iets moeten gebeuren dat die overdracht sterker is. En dat er ook als die vrouw daarna weer polyklinisch wordt teruggebracht naar gewoon de eerste lijn zorg, dat er dan ook weer een beter contact is van wat er in het ziekenhuis allemaal gebeurd is. Things shouldn't be being done to women without their consent, especially very intimate things. And we've been very good at saying that in a sexual health context, in the context of consent in sex. But we haven't been very good at dealing with that in birth. So 24% of women we surveyed said they hadn't given their consent for an instrumental birth. So that's a pretty big thing to happen to a woman. And if you don't feel you've given your consent to it, it can have serious impact on not only your physical health, but also severe emotional trauma. Het lastige is dat je natuurlijk ook als gezondheidsprofessional zit je in een systeem en zit je in een situatie. En op dat moment binnen dat systeem is het soms heel moeilijk om toch te doen wat je eigenlijk misschien wilde. Of als jij snel acuut moet handelen, dan gebeuren er misschien in die situatie dingen die je van achteraf misschien anders had gedaan. Ga jij die hulpmiddelen even pakken? Leg ik het uit. Die hulpmiddelen. Ga jij die hulpmiddelen daarachter? Technology really over the past 30 years has become the master rather than the supporter. When you think about the profound basis of childbirth, it's based on physiology, and technology can help us to identify when something's not right, and it can also help us to be more efficient. But when it takes over and becomes intrusive and actually becomes the problem or becomes the initiator of a problem, that's when we run into difficulties. Ja, en dat is natuurlijk ook heel vaak een korte termijnsdenken. Hè? Het is natuurlijk heel gemakkelijk, want al die machines die kunnen jou enorm helpen. Die kunnen op korte termijn een vrouw vertrouwen geven. Stel je voor, je voelt je niet goed en je kunt meteen aan de monitor, misschien wel 10 keer als je daar heel onzeker over voelt of als je niet goed in je medicatie kan komen. Op dat moment denk je korte termijn vertrouwen krijgt. Maar dat is eigenlijk een symptoombestrijding. Dat is natuurlijk niet altijd de oplossing van de kern van het probleem. Dus naast al die middelen die we hebben is het ook heel goed om te kijken hoe je nou iemand langduriger sterk kan krijgen. Dus langduriger echt vertrouwen. En niet een vertrouwen aan de hand van iets externs, maar ook intern vertrouwen op te kunnen bouwen. And the other thing we've done is we've moved from understanding and respecting basic physiology of a woman's childbearing journey. So how there's a real kind of interconnection of hormones that are crucial to her body working appropriately when she's having a baby, just with other biological functions. And these cocktail of hormones are absolutely in balance when a woman's having a baby, just as an animal, any mammal, it's the same. But we don't do that, we don't respect that with women, so we bring them into hostile environments and treat them like they're ill and sick, and use technology to try to make things better when we've undone all the good that could have been done with supporting physiology.
and we're actually potentially causing harm. Maar ik denk wel dat het natuurlijk is, als je ergens toch een systeem zo weet op te bouwen, dat het ook gefaciliteerd wordt om ook echt die verbinding te zoeken, dan kun je tot echte verbinding komen. En ook tot de kern komen, ja, maar wat is nou eigenlijk samenwerken? Ik vind het heel inspirerend. Zeker om te horen van de Engelse sprekers over hoe zij bezig zijn daar met hun vak. En hoe we dat kunnen vertalen naar hier en hoe trots we mogen zijn. Het is fijn om zo met zoveel mensen samen te zijn. Positieve dingen weer te horen met natuurlijk alles wat er gaande is. Eventjes weer te voelen van yes, dit is gewoon ons vak, dit is leuk, dit is mooi. Dat je dat weer even voelt met elkaar. En dat vind ik voornamelijk heel erg prettig vandaag. Ik vond het soms wat theoretischer dan het ander, maar ja, dat heb je ook bij elkaar nodig. Vind ik ook wel een stukje verloskunde van met je hart, maar ook met je hoofd moet je dingen doen. Dus ik ben heel blij en ik vind het echt jammer voor alle mensen die hier niet zijn.